Flash floods wreaking havoc in parts of Lagos, Delta and Anambra states among others, displaced scores from their homes, robbed many of their valuables, led to the loss of life and the postponement of palliative works scheduled to begin on the third mainland bridge today. In Lagos, a heavy flood swept away a commercial motorcycle at Papa Ashafa in Oral Ajij area of Lagos State yesterday. The zonal coordinator, Southwest, National Emergency Management Agency, Mr. Ibrahim Farinloni, who confirmed the incident, said, one motorcycle rider simply called Mr. Abe has swept away after refusing to heed to warnings from his colleagues not to ride along the ILEPO bus stop canals in Alamoso local government area of Lagos State. Also, the Lagos state government announced indefinite postponement of the palliative works scheduled to begin on the failed sections of the third mainland bridge today. The postponement, it was gathered, became necessary due to the downpour experienced in all parts of the metropolis yesterday. Lagos State Commissioner for Transportation, Mr. Oluwaseun Osayemi, in a statement, explained that the downpour affected the preliminaries of the planned palliative works on the asphalt pavement of the bridge by the Lagos State Public Works Corporation, LPWC. In Delta State, floods in the Ndakwa East local government area displaced residents from their homes. The flood, it was gathered, resulted from days of unabated movement of volume of water from the river Niger into the community as the river overflowed its banks. Worse hit is Ika Ezialu quarter of the community where water is said to have leveled with the river Niger. Sources said most of the residents have moved out of the community to higher grounds while others have not. Reacting to the development yesterday, Secretary of the Ndakwa East Local Government Area, Mr. Felix Edemenya said, we have already told and alerted the people to take precautionary measures so that they will not be cut off by the flood. They should safeguard their valuables and move out. Now that it has happened, they should move to a safer haven because the council will not want to lose anybody as a result of negligence. Also, floods have displaced scores of residents of Palabubo/Tsekelwa community in Warri North. President Palabubo blocks of communities, Mr. Paul Torawai told Sunday Vanguard that the situation was bad, forcing victims to depend on canoes for movement within the community. Meanwhile, in Anambra State, students of the Metallurgical Training Institute, Onitsha protested disruption of academic activities on campus by flood. The students, who demonstrated last Thursday in large numbers, said floods had taken over the institution and paralyzed academic and non-academic activities. The president of the student union government of the institution, Chigozie Anyanyili, who spoke to journalists, expressed dissatisfaction over the current situation faced by students, highlighting that they had been forced to stay awake every night due to flooded hostels and the subsequent destruction of their belongings. He said, flooding has been an issue in the institution, but it was worsened because the government recently commenced flood control process by removing an existing drainage inside the school, but they didn't put the necessary measures in place to mitigate flood. They commenced flood control during the rainy season, but now, they have abandoned the work and as we speak now, the whole institution is flooded. Students' properties are being destroyed, our beds, mattresses, learning materials, laptops, pots of soups have been washed away. When contacted, the public relations officer of the institution, Mr. Owo Yugachukwu, blamed Anambra state government for the development. He said, the flood issue has lingered for some years now, but the school authorities are doing their best. The flood is as a result of the state government channeling waters that come from Obosi, Nkor, Onitsha Owerri Road and environs down to the school. But before then, we had a smaller drainage which was carrying little water. We made a case to the state government and other relevant agencies, but the state government came and excavated the existing drainage in the name of expansion, but the work has been abandoned and there are no alternative measures put in place. Flooding caused by the heavy rainfall has submerged a number of houses in the affected areas. The residents were seen bailing out water from taking over their houses. The floodwater covered many houses in Ijanikin, Alaba International Market Area, Ajimbadi and Itegbai. Water also overflowed most drainage channels in the affected areas and escaped into houses.
In some neighborhoods, it destroyed fences and gates. Our correspondent learned that those in the affected communities were battling to salvage some of their property, while many families had temporarily relocated. Residents, who live close to canals, appealed to the state governor, Babajide Sanwo-Olu, to come to their aid by dredging the canals. The territorial coordinator of the National Emergency Management Agency, NEMA, Ibrahim Faranloy, appealed to the residents of Lagos State to take utmost precautions. He said NEMA and other emergency agencies were assessing some flash points and holding discussions with the affected communities with a view to preferring immediate solutions to the situations. Faranloy said, NEMA is assisting the owner of a building that its fence collapsed and helping to salvage the building by reconstruction of the fence to solidify the base to prevent it from collapsing on the next bungalow building. In addition, children and women wares, mattresses, antiseptic and other immediate assistance to the impacted population at Oral Ajij local government area are being made available to provide immediate succor to about 200 people this afternoon. The heavy rainfall, which started at about 2 a.m. on Saturday, continued till about 2 p.m., leading to torrential flood that wreaked havoc in several communities in the state, including Papa Ashafa and Fashola communities in the Oral Ajij local government area in Alamosho. The flood has submerged several houses, offices, business premises and roads. It was also gathered that residents of Ago Palace in the Isolo area of the state, which has become a regular flood-prone area, were battling flood waters in their homes after the Saturday downpour. Sources from the affected areas said that the National Emergency Management Agency, NEMA, along with the Disaster Management Unit of the Nigeria Police, team of the Nigeria Police Force from the Dokma Divisional Police Station, Lagos State Neighborhood Security Corps, in conjunction with the Community Development Associations of Papa Ashafa, Fashola and others, have distributed emergency relief aid to the flood-impacted communities. Also reacting to the incident, the Southwest Zonal Coordinator of NEMA, Mr. Ibrahim Faranloy, appealed to Lagos residents to take utmost precautions. Faranloy said, the National Emergency Management Agency, NEMA, and other emergency agencies are on assessment exercise at some flashpoints, discussing with affected populations and proffering immediate solutions in handling the situations. Some vulnerable groups have been moved to temporary safe facilities, while the adults are salvaging their water-impacted properties. NEMA is assisting the owner of a building where the fence collapsed. There is the need to salvage the building by reconstructing the fence to solidify the base to prevent it from collapsing on the next bungalow. Similarly, the Director General of NEMA, Alhaji Mustafa Ahmed, has ordered the immediate release of relief materials to the people who have taken refuge in 4 churches in the areas. Rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị các bạn. Xin chào tất cả quý anh chị các bạn. Rồi. Thưa quý anh chị và các bạn, thì từ hôm qua đến nay trên mạng xã hội đến bây giờ thì báo chí cũng đã vào cuộc rồi. Cái vụ việc là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đi học cái lớp gọi là giáo dục quốc phòng ở trường khoa học quân sự thuộc quân khu 7. Thế và có dấy lên một cái thông tin, đó là cái chuyện sinh viên này bị hiếp dâm. 12 sĩ quan của trường quân sự hiếp dâm. Đó. 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ của cái trường này hiếp dâm bạn này và phải nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên thì về cái góc độ bình luận khách quan, đến tại thời điểm này có nhiều những cái thông tin trái chiều, rất nhiều, tạo ra một cái sự bức xúc của dư luận rất là lớn trên mạng xã hội, trên cộng đồng mạng từ hôm qua đến giờ.
trên cái fanpage của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thì có tới hơn 100.000 người, khoảng 120.000 người bày tỏ cái sự phẫn nộ, quý anh chị các bạn, về cái sự việc này. Sau khi mà coi như trường Đại học Ngoại ngữ Tin học tối hôm qua đăng một cái văn bản của trường quân sự quân khu 7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, cái văn bản số 73 ký buổi tối ngày hôm qua, và giám đốc trung tâm này là phó giám đốc là đại tá Bùi Văn Dực đã ký. Thế và đăng tải cái văn bản này lên thì xin thưa quý anh chị các bạn là đã vấp phải hơn 100.000 người, 112.000 người bày tỏ cái sự phẫn nộ rất là lớn. Tuy nhiên về cái góc độ khách quan thì để cho nó được khách quan thì hôm nay, sáng ngày hôm nay thì lãnh đạo của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học và Thành phố Hồ Chí Minh đã có cái buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường quân sự quân khu 7. Cùng với lại lãnh đạo của trường Đại học Ngoại ngữ thì có cả công an của thành phố cũng vào làm việc, và buổi chiều ngày hôm nay thì họ sẽ tổ chức họp báo chung. Để mà một cái góc độ khách quan thì đến tại thời điểm này quý anh chị các bạn, chúng ta cũng biết là đôi khi chúng ta cũng có cái sự việc nó sẽ bị thổi phồng lên một chút. Thái thấy nhìn nhận là thấy có cái mùi thổi phồng lên. Chắc chắn là có cái sự mà xâm hại tình dục, hiếp dâm, thì cái điều đó chắc chắn là có, sinh viên không thể họ vu khống được. Đấy là một. Nhưng còn cái vấn đề mà bảo là nhảy lầu để tự tử thì từ tối hôm qua đến giờ chúng ta vẫn chỉ nghe được một chiều, và có quanh đi quẩn lại vẫn mấy cái video clip la hét thất thanh như vậy, chứ hoàn toàn có những người còn viết tới viết lui là 12 người đi khiêng xác hay là như thế nào. Đến tại thời điểm này thì coi như chưa một ai nhìn thấy xác sinh viên đó, thi thể của sinh viên nữ đó. Và cấp cứu ở đâu? Xin thưa quý anh chị các bạn, chúng ta nói cái gì nó cũng phải công tâm. Chúng ta đừng có thổi phồng quá cái sự việc lên. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cũng không để bị dắt mũi. Bởi vì lý do tại sao Thái lại nói như vậy? Bởi vì cái sự việc nó rất là tày trời như vậy thì không thể bưng bít được. Nếu thật sự bạn sinh viên này mà có nhảy lầu tự tử như vậy, đã bị chết thì chắc chắn từ hôm qua đến nay kiểu gì cũng sẽ lộ lọt hình ảnh, video clip, hoặc là những cái hình ảnh mà thi thể của bé gái này, của bạn sinh viên này ra bên ngoài. Không thể không được quý anh chị các bạn. Kể cả dù sinh viên đi chăng nữa thì giờ ai cũng coi như nó